A very good morning, dears, and once again, welcome to yet another session on environmental science and disaster management. So, under this course, we were discussing the unit Disaster Preparedness and Rehabilitation with the help of the article written by Kavita L. Relief Standard Operating Procedure for Natural and Man Made Disaster. And as you know, this particular article is divided into different sections, and we have looked into the first few like camp organization, camp administration, and basic facilities. Under basic facilities, we discussed facilities like water, food, sanitation, lighting, food storage. And now, again, in this class, in the first part of today's session, we'll be looking into another basic facility that should be provided in a relief camp, and that is medical camps. Medical camps are necessary in relief camps, and before setting up a medical camp in a relief camp, there are certain things that should be taken care of. And in today's session, we'll look into those things that should be taken care of before setting up a medical camp in a relief camp. Number one, a general physician, preferably a female doctor, should be in charge of the health squad. A doctor should be put in charge of the health squad, preferably a female doctor. And why female doctor? Because women inmates will be there, and certain aspects of the women inmates should be taken care of. അത് പലർക്കും ചിലപ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു മെയിൽ ഡോക്ടറിനോട് പറയാൻ മടിയായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് ഫീമെയിൽ ഡോക്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാവും കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത്. Medical records and stock register should be properly maintained. This is very important. All the records related to medical camps, the stock registers, that should be properly maintained. Because there is a chance for an audit. ഒരു ഓഡിറ്റ് പിന്നീട് വരുമ്പോൾ പ്രൂഫ്സ് നമുക്ക് കാണിക്കേണ്ടി വരും. ഒരു രീതിയിലും ലാപ്സസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല. All these records and registers should be properly maintained in the medical camp. Who were the people, who were the patients, what kinds of medicines were given to them, അങ്ങനെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഇഷ്യൂ ഏത് രീതിയിൽ അഡ്രസ്സ് ചെയ്തു എന്നൊക്കെ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സച്ച് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഷുഡ് ബി പ്രോപ്പർലി മെയിൻറ്റെയിൻഡ്. Then, drugs for treatments of cuts, fractures, such as tetanus, toxoid, analgesics, antibiotics, and drugs used for waterborne diseases like doxycycline should be supplied regularly to the camp. These are some of the basic medicines that should be supplied to medical camps and in relief camps. Basic ആയിട്ട് ഒരു റിലീഫ് ക്യാമ്പിലുള്ള മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ട മെഡിസിൻസ് ആണ് ഇതൊക്കെ. ഒരു പക്ഷേ റിലീഫ് ആ ഒരു ഡിസാസ്റ്ററിൻ്റെ സമയത്ത് അവർക്ക് വൂൺസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകാം. അതിനെ ക്യൂർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടെറ്റനസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വൂൺസ് ഉണ്ടാകാം. അപ്പോൾ ആ ടെറ്റനസ് ഡ്രഗ്സ്, വാട്ടർബോൺ ഡിസീസസ് അത് വരാതിരിക്കാനുള്ള റിലീഫ് ക്യാമ്പ്സിൽ ഒരുപാട് രീതിയിൽ വാട്ടർബോൺ ഡിസീസസ് വരാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ്. സോ സച്ച് medicines should be supplied to the camp regularly. And then again, fissure materials, surgical dressings, splints, plaster rolls, disposable needles, syringes, local antiseptics, all these should be stored and used as per requirement. ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മളൊരു ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ബോക്സിൽ നമ്മൾ വീടുകളിൽ എന്തൊക്കെയാണോ സൂക്ഷിക്കുന്നത് അതുപോലെയുള്ള സാധനങ്ങൾ should be supplied to medical camps. At this point, I actually would like to ask you whether you have a first aid box at home. If you do not have a first aid box at home, I would request you to have one. എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വീട്ടിലെ ചെറിയ മൈനർ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ആകാം. അപ്പോൾ ഇഫ് യു ഹാവ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് യു ക്യാൻ മാനേജ് ഇറ്റ് ക്വൈറ്റ് ഈസിലി. ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പാരസെറ്റമോൾ ആയിക്കോട്ടെ. ഐ തിങ്ക് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ കറൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ most people have this first aid box at home. If you do not have, please make sure that you have one. ഈ ഒരു വീക്കിൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരെണ്ണം അവിടെ റെഡിയാക്കുമെന്ന് ഞാൻ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. Yeah, that is regarding the medicines that should be supplied to relief camps. Then,
college students should be identified and quickly trained to collect health surveys among inmates. This is very, very important. Health surveys should be conducted. And you know the purpose behind conducting surveys? Surveys are conducted to know the current uh, situation of those people, the current health situation of the inmates. ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള പേഷ്യൻസ് അവിടെയുണ്ട്, ഏതൊക്കെ ഡിസീസസ് ഉള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് എന്നൊക്കെ അറിയാനായിട്ട് വളരെയധികം ഉപകരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ദീസ് ഹെൽത്ത് സർവേസ്. സോ കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസ്, അത് കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസ് തന്നെ ആവണമെന്നില്ല, പക്ഷേ വോളണ്ടിയേഴ്സായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസ് കുറച്ചുകൂടെ അവർക്ക് സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായിട്ട് അതിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ സർവേസ് ഷുഡ് ബി കണ്ടക്റ്റഡ്, ഹെൽത്ത് സർവേസ്. കാര്യം ഇതിൻ്റെ വേറൊരു റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദ വിക്ടിംസ് മേ ബി അണ്ടർ ഷോക്ക് ആഫ്റ്റർ ദ ഡിസാസ്റ്റർ and they may not be able to recollect long-term medical conditions they have. So by asking questions, we are actually trying to get knowledge of the disease that they have. അവർക്കുള്ള അസുഖങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ അവർ ഓടി വരുമ്പോൾ മെഡിസിൻസ് എടുക്കാൻ മറന്നിട്ടുണ്ടാകാം, അവരുടെ അസുഖത്തെക്കുറിച്ച് മറന്നിട്ടുണ്ടാകാം. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊരു നോളജ് ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഹെൽത്ത് സർവേ ഷുഡ് ബി കണ്ടക്റ്റഡ്, വിച്ച് ഇസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. Then again, general physical checkups should be administered, which includes blood tests to check the possibility of diabetes. ഡയബറ്റിസ് ഉണ്ടോ എന്നറിയാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഫിസിക്കൽ ചെക്കപ്സ് വേണം. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റുകളും കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. ഇത് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റൊക്കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ടായിരിക്കും, പക്ഷേ അത് പോസിബിൾ ആണെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. Again, inmates undergoing dialysis or inmates with cardiac problems, breathing problems, etc. should be identified and special care should be given to such people. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ പറയപ്പെടുന്ന ഡിസീസിൻ്റെയൊക്കെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി അറിയാവുന്നതാണ്, സോ ഐ നീഡ് ടോക്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ഡയാലിസിസ്, കാർഡിയാക് പ്രോബ്ലംസ്, ബ്രീതിങ് പ്രോബ്ലംസ്, ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻമേറ്റ്സിന് identify ചെയ്യുക and give special care to such people. Then again, inmates undergoing medication for psychological problems, they should be quickly identified as they may turn violent if left untreated. സൈക്കോളജിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് ഉള്ള ആൾക്കാർ, മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഉള്ളവരെ ഏറ്റവും ആദ്യം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ അത്രയും നല്ലത്. ബിക്കോസ് ഏത് സമയത്താണ് അവർ അവരുടെ ഒരു കാം നേച്ചർ കയ്യിൽ നിന്ന് പോവുക, any time they can become violent. So that should be taken care of. So regarding these mental health issues, we know such people, they never come up and say I'm a patient. അങ്ങനെയുള്ളവർ മുന്നോട്ടൊന്നും പറയാറില്ല. Even people with stress and anxiety, they never say I have stress or I have anxiety. So think of these people who have real mental health issues. They never come forward and tell that they have issues. So ഇത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള സർവേ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ലൈക്ക് യു കൻ ആസ്ക് ദീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടു പീപ്പിൾ. ഡു യു നോ എനിവൺ എൽസ് ഇൻ ദ ക്യാമ്പ്? ക്യാൻ യു ടെൽ ഇഫ് ദേ ഹാവ് എനി ഇൽനെസ്? ഒരു ക്യാമ്പിൽ പലപ്പോഴും ഒരേ ഏരിയയിൽ നിന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്നുള്ള ആകാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട്. സോ മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് ചെറിയ രീതിയിൽ നമുക്ക് ചോദിച്ചു വെക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഡ്യൂറിങ് ദ ഹെൽത്ത് സർവേ. Again, an ambulance or an omni van should be ready at the camp for attending emergency medical needs. മെഡിക്കൽ നീഡ്സിനായിട്ട് ആംബുലൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതുപോലെയുള്ള ഒരു ഓംനി വാൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒരാളെ കിടത്തിക്കൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള, അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള വെഹിക്കിൾസ് ഷുഡ് ബി റെഡി അറ്റ് ദ ക്യാമ്പ് ഫോർ അറ്റൻഡിങ് മെഡിക്കൽ എമർജൻസീസ്. And finally, trained counselors should be made available in the camp to deal with post-trauma psychological problems. And this is another important thing that should be taken care of in a relief camp. Post-trauma psychological problems. Already psychological problems, mental health problems ulla aalkar undarikkum, but not because of the disaster. But this is specifically regarding those people who got this trauma after the disaster. Maybe they lost everything that they earned with the hard work. അവരുടെ വീട് പോയിട്ടുണ്ടാകാം, അവരുടെ ഹാർഡ് ഏൺ മണി പോയിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം.
സോ അതിൻ്റെയൊക്കെ ട്രോമ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ മുന്നിൽ കണ്ടതിൻ്റെ ട്രോമ ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതിനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട്, അതിനെ ഡീൽ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കൗൺസിലേഴ്സ്, ട്രെയിൻഡ് കൗൺസിലേഴ്സ് എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുക. ചെറിയ രീതിയിലുള്ള കൗൺസിലിംഗ് നോർമൽ വോളണ്ടിയേഴ്സിന് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പക്ഷേ if it is done by trained volunteers, that would be more effective. So such trained counselors should be made available in relief camps to deal with people having this post-trauma psychological problems. So these are some of the important things that we should look into while setting up a medical camp in a relief camp. I hope it is clear. Now, the next is, so with medical camps, we have covered all the basic facilities that should be done in a relief camp. Now, moving on to another important aspect of a relief camp, this is really important, that is general discipline in the relief camp. General discipline in the relief camp. Usually a relief camp operates from 1 week to 3 months, 6 months, 1 year ഒക്കെ പോയിട്ടുള്ള relief camps ഉണ്ട്. During tsunami and all, relief camps extended for more than almost to an year. അതിനുശേഷമാണ് അവർക്ക് വീടുകളൊക്കെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു തന്നെ. സോ അങ്ങനെ ഒരു അത്രയും ലോങ് ഡ്യൂറേഷനിൽ ഒരു ക്യാമ്പ് നടത്തുമ്പോൾ ക്യാമ്പ് ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയുള്ള ചില റൂൾസ് ഷുഡ് ബി ഫോളോഡ് ഇൻ റിലീഫ് ക്യാമ്പ്. സോ ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് ഇൻ ടു ദോസ് തിങ്സ്. സോ പ്രോപ്പർ rules should be there in order to maintain order. First thing, entry should be restricted to outsiders. എല്ലാവർക്കും കയറി ഏത് സമയവും വരാം എന്നൊരു രീതി ആയിരിക്കരുത്. Entry should be restricted to outsiders. And proper records of entry and exit of inmates should also be maintained. ആരൊക്കെ ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് പുറത്ത് പോകുന്നു, എപ്പോൾ തിരിച്ചു വരുന്നു എന്നുള്ള റെക്കോർഡ്സും കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. Visiting hours should be limited. അത് ഓൾറെഡി ഇറ്റ് ഇസ് ലിങ്ക്ഡ് ടു ദ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ദാറ്റ് എൻട്രി ഷുഡ് ബി റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ടു ഔട്ട്സൈഡേഴ്സ്. അതുമായിട്ട് ലിങ്ക്ഡ് ആണ് ദാറ്റ് visiting hours should be limited to the outside public. Then again, only vehicles attached to the camp should be permitted inside the camp. പുറത്ത് വരാം, പക്ഷെ ക്യാമ്പുമായിട്ട് ക്യാമ്പിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വാഹനങ്ങൾ മാത്രമേ ക്യാമ്പിനുള്ളിൽ പ്രവേശിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. മേ ബി മെഡിക്കൽ എമർജൻസിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് ഫെസിലിറ്റീസ്, ഫുഡ്, വാട്ടർ സപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള വാഹനങ്ങൾ, അതല്ലാതെ ഒന്നും തന്നെ should not be permitted inside the campus. And all these vehicles should be checked before entry and exit. Even that should be properly checked. Then standard procedure to be followed by inmates should be displayed and announced. Basic ആയിട്ട് അവർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, for example, regarding waste disposal or regarding the use of bathroom, ഇത് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കണം. Or if there are any rules while having food, that should be displayed and announced. സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും SOPs ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് അവിടെ അനൗൺസ് ചെയ്യുക, അവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വെക്കുക. ഇത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. Now, the next is, there should not be any rules, regulations. നമ്മൾ ഓൾറെഡി റൂൾസ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു, പക്ഷേ ഇത് ആ ഒരു സെൻസിലല്ല ഇതിനെ കാണേണ്ടത്. സിൻസ് ഇറ്റ്സ് എ റിലീഫ് ക്യാമ്പ്, ദേ ഷുഡ് ബി റൂൾസ്. ചെറിയ രീതിയിൽ നമ്മൾ അവരുടെ ജനറൽ ഡിസിപ്ലിന് വേണ്ടിയുള്ള റൂൾസ് ആകണം, അല്ലാതെ ഒരുപാട് സ്ട്രിക്റ്റ് റൂൾസ് കൊണ്ടുവരാൻ പാടില്ല. ആസ് ദാറ്റ് വിൽ ഗിവ് ദെം ദി ഇംപ്രഷൻ ഓഫ് ദ റിലീഫ് ക്യാമ്പ് ആസ് ദാറ്റ് ഓഫ് എ പ്രിസൺ. ഇപ്പോൾ ക്യാമ്പ് ഒരു പ്രിസൺ ആയിട്ട് അവർക്ക് തോന്നാൻ പാടില്ല. ഡോണ്ട് ഗോ ദാറ്റ് സൈഡ്, ഡോണ്ട് ഗോ ദിസ് സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ചില ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിലൊക്കെ അങ്ങനെ നടത്താറുണ്ട്. അതുപോലെയുള്ള സ്ട്രിക്റ്റ് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് ഇൻ എ റിലീഫ് ക്യാമ്പ്. ഓൾറെഡി ഈ പറഞ്ഞ ഒരു പോസ്റ്റ് ട്രോമ സ്റ്റേജിലായിരിക്കും. അതിൻ്റെ കൂടെ ഇതുപോലെയുള്ള റൂൾസ് കൂടെ ആകുമ്പോഴേക്കും ദേ മേ നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു ഹാൻഡിൽ ഇറ്റ്. ആൻഡ് ദേ ഷുഡ് ബി volunteers and police officers
who should be given the charge of monitoring the inmates. ചെറിയ രീതിയിൽ ചിലപ്പോൾ മിസ്ബിഹേവിയേഴ്സ് ഒക്കെ കാണിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാകാം, അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റി സോഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള എലിമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാകാം. സോ അവരെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക ആൻഡ് എൻഷുർ ദ സേഫ്റ്റി ഓഫ് ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ഇൻ ദ ക്യാമ്പ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വി ക്യാൻ അസൈൻ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ഡ്യൂട്ടി ടു വോളണ്ടിയേഴ്സ് ആൻഡ് അതർ police officers. And home guards or police officers, they should be put in charge of maintaining discipline in the camp. അങ്ങനെ എല്ലാ ക്യാമ്പ്സിലും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും, ഒന്നുകിൽ ഹോം ഗാർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സ്. ആൻഡ് അഗെയിൻ വിമൻ പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സ് ഷുഡ് ഓൾസോ ബി ഡിപ്ലോയിഡ്. വിമൻ ഇൻമേറ്റ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ വിമൻ പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സ് ഒരു മസ്റ്റ് തന്നെയാണ്, ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ ഫീമെയിൽ ഡോക്ടർ നമ്മൾ മുന്നേ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. Then finally, legal procedures should be followed in the case of riot, theft or rape attempt in the camps. ഇതൊക്കെ നടക്കാം. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ക്യാമ്പിലുള്ള എല്ലാവരും തന്നെ ഒരു പക്ഷേ നല്ല രീതിയിൽ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കില്ല. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ സച്ച് മിസ്ക്രിയൻസ് ഉണ്ടാകാം, ആൻറ്റി സോഷ്യൽ എലിമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാകാം. സോ ദീസ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് തിങ്സ് മൈറ്റ് ഹാപ്പൻ, ലൈക്ക് റൈറ്റ്സ് ഉണ്ടാകും, പ്രൊട്ടസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാകും, തെഫ്റ്റ്, റേപ്പ്. അങ്ങനെ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ലീഗൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സ്. സിൻസ് ദിസ് തെഫ്റ്റ് ഹാസ് ഹാപ്പൻഡ് ഇൻ എ റിലീഫ് ക്യാമ്പ്, അതിൽ ലീഗലി കൊണ്ടുവരാൻ പാടില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കരുത്. ഓൾ സച്ച് ഇഷ്യൂസ്, സച്ച് സിവിയർ ക്രൈംസ് ദറ്റ് ഹാപ്പൻ ഇൻ എ റിലീഫ് ക്യാമ്പ് ഷുഡ് ബി പുട്ട് അണ്ടർ ലോ. ലീഗൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഫോളോ ചെയ്തിരിക്കണം അവിടെ. സോ ദീസ് ആർ സം ഓഫ് ദി ജനറൽ ഡിസിപ്ലിൻ things that should be followed in a relief camp. So in this session we have looked into two different aspects. One is medical camps, the procedures to be followed in setting up a medical camp in a relief camp, and the second, general discipline that should be followed in a relief camp. So I hope it is clear to you. If you have any doubts regarding this particular session, you can ask that in the using the comment box. All right, so after listening to the video, kindly mark your attendance by posting your name and your class in the comment box. So that's all about it, dears. Thank you so much and stay safe. Thank you.